reception yetu, umeona nyumbani kwetu, and you are so much happy. Instead ya kwenda mahali pengine, ukachoose hapa Roysambu. Kuchoose hapa Roysambu, it makes us happier. Because wale mavijana wenye watafanya hapa kazi, the youth wenye watapata hapa kazi, kina mama wenye watapata kazi hapa, governor tunashukuru. Again, hii field sasa imekuwa kidogo. Kumbukeni, Your Excellency, kutoka huko base, maji yote hukuja, inakuja ina form swamp hapa Roysambu Primary. So, President nakuomba tu, the last time ulikuja hapa ilikuwa pale Deliverance. Nakumbuka tukivuka zile mitaro. Kumbuka tu ahadi yetu ya drainage na siwa ya Zimmerman Ward. Hiyo tu ukitusuluhishia tuko sawa kabisa. Again, ya mwisho tu, ningetaka tu kukuomba, as you go back, kutoka pale Mirema, maji yote yenye inatoka Dhome, yenye inatoka kutoka ile side ya Roysambu, inakujanga inaingia Zimmerman. Na ndio maana hapa tuko na swamp. Tumekuja kwako na mheshimiwa Mwafrika, tumepresent budget ya around 96 billion. Tupate drainage ya kutoka pale Roysambu, iteremke iende hadi Q. Shida yetu yote imeisha. Tunashukuru sana, hapa ni Zimmerman, tuna Zimmerman na tunasaidia Jadhaine. Jadhaine Primary wameniomba tu, za sitakosa kutaja. Uwakumbuke tu, because ile side ingine, shida tu ni transformer. Ili shule yenyewe na hiyo mtaa yote ikuwe mzuri. Tutakuja tu kutembelea na Mwafrika, at least tuende kwa CS wa energy, tupate transformer. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, all protocols observed. Personally naitwa Anthony Karanja na ningetaka kuchukua fursa hii kumrekebisha MP. Jiko letu la kwanza liko Dagoretti South. Na ni mahali tulikula lunch na wewe, Your Excellency, na Mama Dish. On top of healthier children, warm food, we have a reduction in truancy in schools. And not just enrollment, but pia watoto wanafurahia kukaa shuleni kwa sababu ya ile chakula. We are very grateful as Dagoretti South, na tunawakaribisha muje mfanye benchmarking kabla hiyo jiko ijengwe. Ya pili, on behalf of the assembly, ningetaka kukuhakikishia that we are supporting Governor Sakaja 100%, na tutampitishia on Tuesday 1.2 billion kujenga hizi majiko na kusubsidize chakula ya watoto. Kwa hivyo we are committed as members of the county assembly, na liwe liwalo, juu chini kushoto kulia, majiko itajengwa na watoto wetu watakula. Kwa hivyo asante sana, God bless you. Bishop Dimurefu. Asante sana. Your Excellency, the CEC, who is in charge of this program and who has been pushing this program, is the youngest minister in a county government. Alikuwa waziri na 29. I don't know if your birthday has come or not. Bado. She's 29 years old. She's the one who's run with this program from the beginning, from the time we went to Wawira's kitchen. Before we got into office, I'd like her to come and say something very quickly. Anaitwa Susan Silantoi. Tumpigie makofi. Good afternoon, everybody. All protocols observed. Good afternoon, Your Excellency. Thank you so much for honoring our invitation to come and groundbreak our kitchen. This is part of the 10 that we're doing in the whole county. And in total, we will do 17. So I'd like to also thank the County Assembly for passing this budget for us. We know it is a new budget, and we are grateful that you bought into the vision. But just to say, we are co-workers with God in feeding the future. And so in every meal that we feed, we're directly inputting in the future of our country. So thank you so much for your support, and we look forward to working with you in feeding the future. Thanks. Thank you very much. Mheshimiwa Karauri na Elachi, Mheshimiwa Kamande, I think aliongea on your behalf. And I know we are running short of time. We have recognized Mheshimiwa Malala. I'll call you a bit later. But for now, let me make the remarks. Your Excellency, I rarely read speeches. I normally speak from my heart. But the gravity of what we are doing, there are some things I don't want to forget. Thank you. Your Excellency, 60 years ago,
at independence, KANU, under the first President Kenyatta, promised every child at least 7 years of education. 45 years ago, President Moi promised to abolish tuition fees for children in the later years of primary school. 20 years ago, President Mwai Kibaki abolished school fees for all primary school children. The pattern is clear. Since independence, we have done our best as a country to expand opportunity and confer dignity by educating our children. We are here today as Nairobi County to write our own page of history, of that very proud history. We are here to groundbreak the 10th kitchen of Nairobi school feeding program, Dishi na County, the largest feeding program by a city on the continent of Africa, Your Excellency. Your Excellency, a dignified life demands a decent education. That is why we want every single one of our children in school ready to learn. Your Excellency, when I was Senator of Nairobi, some schools had been vandalized during the COVID break. I remember going to 2 schools to donate desks. I went to Raila Educational Center in Kibra, and I went to Gatina Primary in Dagoretti North. When I went to Gatina Primary, and I asked these children, after giving them the desks, what would you like me to do for you? Normally the children will say, we want footballs, we want a school bus. The children all in unison said they wanted food. When a child asks for food, they really need it. As a parent, I was very sad. And that time in 2020, I said, I must do something about it. In the Senate, I drafted the National School Feeding Act, or rather bill. It never saw the light of day. I benchmarked to the US 1965 School Feeding Act. It didn't go far. But I said, if God gives me the chance to become the governor of Nairobi, children will eat food in school. Your Excellency, yesterday we were in Mudangari Primary with Honorable Elachi. We were in Jiru. We were in BD. When you look at the reaction of the children, when you mention food, I think as leaders we need to be very embarrassed. Our children are losing a third of their education when they are told at lunchtime to either go find food and they don't come back to class. They don't come back to school. And when they come back the next day, they can't catch up with what they were taught the day before. Yesterday in Jiru, the chairman of the Board of Management said that you have remembered even in Nairobi, we have levels of poverty with people sleeping with empty stomachs. It is not only in semi-arid and arid areas where people are hungry, even here in Nairobi. Your Excellency, mara nyingi, interventions za njaa, interventions on marginalization ignore Nairobi. Because people assume everybody in Nairobi has money. Urban poverty, in many respects, bites harder than poverty in the rural area. Hii ni shamba ya mawe. Kama hauna pesa, you will not eat, you will not have a place to sleep. That is why we have struggled for Nairobi to be included in the marginalization policy. Wale watu wako kwa slums, wale watu wako Mathare, they are doing worse than people in even the arid areas. They are doing much worse. Your Excellency, we've had many stories from children. There was a child who gave a testimonial in Dagoretti South, and I thought they'd have come today, about how they had missed close to a full term just because of school. Today in Dagoretti South, the enrollment rate is 150% of attendance in school because of the feeding program. Your Excellency, this is a problem we must solve together. And for us to do that, because the dreams must be translated, it needs planning, persuasion, and cash, pesa. So we need to do 3 things to make our dream come true. We need to pay for it, we need to arrange the logistics, and we need to communicate our plan clearly so that every parent in Nairobi understands it and understands their part of it. Firstly, on logistics, Your Excellency, a question came up immediately whether we should have kitchens in every school or fewer central kitchens, each supplying a good number of schools. On reflection, we chose a network of schools, of central kitchens,
with a hub and spoke model where one kitchen serves a number of schools around it. So this kitchen, for instance, is not for Roysambu Primary only. It is for all of the public primary schools in Roysambu constituency. And so we have groundbroken in Sarai constituency, Race Course Primary, Makadara, BD Primary, Kasarani, Njiru Primary, Embakasi South, Kwanjenga Primary, Embakasi Central, Kawele 1 Primary, in Dagoretti North, Mudangari Primary, in Kibra, Toi Primary, in Westlands, Farasi Lane, Roraka, Babadogo. The amount of money, because I think there might be, Bishop said they're budgeting 1.2. Already in this budget, what I'm spending is already budgeted for building the kitchens. In the next financial year, naomba wa MCS wangu, tupitishe so that we build the other 6 kitchens, plus now we subsidize the meals from August 28th. Your Excellency, also allow me to say, many of these feeding programs, the cost, first of all, have not been consistent, and the cost to the parent is still high. 70 shillings kwa mzazi Nairobi saa ingine ni ngumu. 60 shillings ni ngumu. I want to thank our partners because the cost of a meal at 45 shillings, the county is paying 25 shillings, SIF is paying 15 shillings, na mzazi analipa shilingi 5 peke yake. 5 bob, kobole. We're using a technology where mtoto anavaa saa, ambapo you can load, you can send them pesa today, you can send for a month, you can send for a week. But even that child who doesn't have that 5 shillings, Your Excellency, we will feed. We will not watch a child not getting food because of 5 shillings or because of 100 shillings. There is no dignity when a child is pulled out of the school, of the lunch line, because they don't have that money. Chakula, njaa ni kitu ya aibu sana. Ni kitu ya aibu, and you have told us that for a long time. Your Excellency, so we are spending 1.2 billion, and we hope, because we are working with the national government, that you will also match that, as you have said before, so that we can expand this program. Your Excellency, there are people who have asked questions. That one, school feeding is not a function of county governments. It is true. It is not a function of county governments. It is not a function of national government. It's a function of leadership. It is something that you cannot ignore. We cannot see a problem, Your Excellency, and say this is not mine to do. We must put concerted effort, which is why we are giving bursaries to secondary schools, to primary schools, despite that, to colleges, despite that being a national government function. In 10 years of devolution, tulikuwa na governor wa kwanza, tukakuwa na governor wa pili, tukakuwa na NMS, tukakuwa na Kananu. For 10 years, Nairobi County gave bursaries worth 3 billion, and in 6 months, Your Excellency, we have given bursaries worth 1 billion and 25 million ile ya kutoa bursaries. Tumepeana scholarships, and our scholarships ukipata form 1 unaenda form 1, 2, 3 and 4 without a break. These children of ours in Nairobi, we cannot shirk our responsibility. And I want to implore my MCAs. Article 189 of the Constitution gives us a framework of partnership between the national government and the county government. We are doing an MOU because the MPs will tell you, anyone who is sensible will tell you, watoto wa Nairobi wamekosewa. We have 210 schools only for a population of 5 million people. Our children who are not in the public schools are not in expensive private academies. They're in what we call up-bet schools, alternative provision of basic education and training. Unapata shule, Sunday ni kanisa, Monday ni shule, jioni kuna kesha, the next day there is a youth meeting, because we have not given the infrastructure. Successive governments have done bad to the children of Nairobi. We must do something.
Your Excellency, sorry. Your Excellency, ni uchungu ya watoto. Thank you. Your Excellency. Your Excellency, this thing must work. There's no other way. It must work. These children deserve the same that your children have and that my children have. And so I thank you because you have supported from the beginning. Whenever there's been resistance, you have called your minister, you have called whoever matters for these children of Nairobi. Thank you so much, Your Excellency. Allow me to stop there because I think the point has been made. We are doing 10 kitchens in 10 weeks. This is the only project I have sat with contractors. Nikwambia hii msiweke mchezo. This one, don't play around with. And they've understood they're not just building a building. They're giving our children dignity and a hope for the future. So, Your Excellency, karibu sana, Roysambu, karibu sana Nairobi. Thank you for supporting me in doing this. We are going to deliver. And one day, vile wanakumbuka maziwa ya Nyayo, watakumbuka chakula ya Ruto. Watakumbuka chakula ya Ruto. Allow me, Your Excellency, now to invite Waziri. And Waziri has been very, very supportive. We have sat down with him. We have agreed on the framework. We have a working group together between us and the national government. I'm grateful for what you've done for us, Waziri. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor, the members of Parliament, my friend, the Secretary General of our ruling party, UDA, MCS present, wanafunzi na wazazi mjambo, muko mjambo. Your Excellency, this is a very special day, and we really thank you for finding time to come over here to launch and initiate this very important program. Your Excellency, in Kenya, school feeding program has been going on in 26 of our counties in the country, the asile areas. And as the Governor said, Your Excellency, there are areas in Nairobi which, of course, our people are in abject poverty. And Your Excellency, we thank you for giving guidance and giving direction in this, because the amount of money that we have been getting each and every year is a maximum of 2 billion. But you have tripled that, and Your Excellency, I undertake that the direction you have given as a means of education, we will make sure that we work very, very closely with my brother Sakaja, the Nairobi County. We had a meeting, Your Excellency, on the 8th of this month, a joint meeting between the Ministry of Education and Nairobi County, where we were able to say that we must make this work. We thank the Governor because he undertook to make Nairobi work, and indeed Nairobi is working. Is Nairobi not working? We also thank you, Your Excellency, because you undertook to make Kenya work, and indeed Kenya is working
And each and every agenda that you set, we are seeing that it is being operationalized, Your Excellency. Your Excellency, the other program that we are tackling in Nairobi, we have 234 primary schools, we have 103 secondary schools with a registration of 79,000. Indeed, the infrastructural development in Nairobi demands that we have to do more, and we have said we will have a meeting, Your Excellency, which thereafter we will be able to give you a report with the governor and the elected leaders of Nairobi so that we agree on how we can be able to come up with more infrastructural development to accommodate the ever-increasing population of Nairobi, because like from one, Nairobi never gets enough pressure. They always go to neighboring counties, and I think it's time, with the leadership that we have in Nairobi, that something should have to be done. Your Excellency, it is now my humble duty. Jameni, msimame wote tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya na Bwana kiongozi wa bunge letu la county pamoja na viongozi MCS, wabunge wetu wa county ya Nairobi, walimu, wazazi na wanafunzi wa hapa Roysambu, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi. Tumefika hapa Roysambu, na nataka niwaambie watu wa Roysambu, nilikuwa nimesema pale mbeleni, wacha nirudie. Kwa watu wote wa Roysambu, tulikuja hapa tukaomba kura zenu na hawa waheshimiwa wote. Tulikuja na governor, tukakuja na wabunge, MCAs wetu, na nyinyi watu wa Roysambu mkawa watu wangwana, mkatuamini, mkatupatia kura zenu, Mungu akatubarikia, tukapata ushindi. Mimi nataka niwaambie watu wa Roysambu, asante sana. Watu wa Nairobi, sijui kama mnanisikia, nimesema asante sana. Asanteni sana. Na leo tumefika hapa sote kama viongozi kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Nairobi County na mambo ya maendeleo ya hapa Roysambu. Nitasema mambo mawili peke yake ndio niweze kukamilisha. Nakubaliana na hawa viongozi wote walionena hapa kwamba nafasi tulio nayo sasa sio nafasi ya siasa ya mashindano na yale mambo mengine. Tumemaliza mambo ya uchaguzi. Nafasi tuko nayo sasa sote kama viongozi ni kuungana ili tufanye kazi, wananchi maisha yao ibadilike. That is the agenda, that's the commitment, that is what we need to do as leaders. Na mimi nataka niwaambie viongozi wote wenzangu kwamba kwa sababu uchaguzi iko nyuma yetu, sio nafasi tena ya sisi kusema huyu ni wa upande hii na huyu ni wa upande ile. Nataka niwaombe viongozi wote, hakuna wananchi wa upinzani, hakuna wananchi wa serikali. Wananchi wote ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Tushirikiane jameni, tufanye kazi pamoja ili tuweze kutekeleza miradi na mipango ya maendeleo, maisha ya wananchi wa Kenya ibadilike. That is our cardinal, solemn commitment and responsibility as leaders, having been elected. It is our responsibility now to work together in a manner that we are going to transform our country and change the lives of the people of Kenya in a positive manner. Na mimi nataka niwahakikishie viongozi wote ya kwamba mimi niko tayari kufanya kazi
na viongozi wote waliochaguliwa ndio tuweze kupeleka Nairobi na Kenya mbele. That is my commitment. Jambo la pili, wakati nilikuja hapa Roysambu, muliniambia kuhusu ile sewage system, huyu kamande na huyu MCA wenu wamesema. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Roysambu, mjumbe wenu anajua, tumefanya ukarabati, tumefanya hesabu. Huyu bwana na hawa wabunge wakipitisha budget leo kule bunge, tutakuwa na milioni 170 ya kuweka sewage ya hapa Roysambu. We have already committed the resources for the Roysambu trunk sewage system. Among all other things we have done for all other constituencies in Nairobi and all other counties in the Republic of Kenya. Vile vile, nimesikia yale mambo mengine mjumbe wenu amesema ya barabara. Katika budget ambayo iko bunge leo, tumeweka bilioni 250, the largest amount ever put by any administration kwa mambo ya ujenzi wa barabara. Haitatosha barabara zote, but it is the first step. Tutaweka pesa aina hiyo tena next year and the year after so that we can complete all roads that were started before, ndio tuweze kuanzisha barabara zingine mpya. Mimi nawauliza wabunge, tafadhali, tuko na mambo mengi ambayo tunataka kutekeleza kwa manufaa ya wananchi wa Kenya, wakiwemo wananchi wa Nairobi, katika budget yetu, and that is why I am asking all of us to work together towards making our country great and making our people and their lives better. Jambo la tatu, leo nimekuja hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya elimu ya watoto wetu. Niliwaambia Wakenya wakati wa mambo ya kampeni ya kwamba tutaajiri walimu zaidi kwa sababu watoto wetu wengi wako shuleni lakini hawasomeshwi kwa sababu walimu ni wachache. Kama vile mnavyojua, tumeajiri the first time walimu 35,000, the highest ever employed in the Republic of Kenya. Na hiyo pia haijatosha. Ndio nimesema katika hii budget ambayo hao wabunge wataenda kupitisha leo kwa mapenzi ya Mungu, pia tumeweka budget ya walimu wengine 25,000 ambao watakuja kufundisha watoto wetu hawa. We have a commitment that we must reduce the gaps in education in our primary and secondary schools, including our TVETs, so that we can ensure that our children are not just in school, but they are being taught and they are learning and they are acquiring knowledge. Leo nimekuja hapa kwa mwaliko wa governor wenu. Na mimi nataka nimwambie my friend Arthur Sakaja Johnson ya kwamba I feel you. I feel what you feel. Kwamba, na nilisema wakati wa campaign, we must eliminate the shame of hunger in our republic. And we must be intentional, we must be deliberate, we must have a plan on how to do it. Tusiwe tu tunafanyia siasa. Na ndio sababu kwanza tumepanga vile ya kuzalisha chakula, kwa sababu dawa ya njaa ni kuzalisha chakula ya kutosha. Tumesajili wakulima 500,000. Tumewapatia mifugo ya mbolea karibu 3+ Tumeweka katika hii budget, na mimi naomba hao wabunge mwende mupitishe hii budget. Tumeweka bilioni 5 ya kuzalisha chakula zaidi katika taifa letu la Kenya. Na zaidi, katika hii budget ya mwaka huu, I also committed to the people of Kenya that we are going to enhance our school feeding program. From 2018, tumekuwa tukilisha watoto 1,600,000. 1.6 million kids have been fed under the school feeding program from 2018 by the government of Kenya. I did commit that we are going to double the number. I want to announce here today that we are not just going to double the number. We are going to increase
the number of children in our primary schools under the school feeding program from 1.6 million children to 4 million children. Watoto wetu milioni 4 kutoka ile tulikuwa tunafanya kwa miaka iliyopita 1.6 million. Katika hii budget tumeweka pesa bilioni 5 ya kulisha watoto wetu shuleni, na tutaongeza bilioni 1 kwa supplementary so that we can have 4 million of our children going to school and having a hot meal for lunch every day when they are in school. Na nimekubaliana na governors, kila governor ambaye ataweka shilingi 1 kwa school feeding program, serikali ya Kenya itaweka shilingi 1 kwa school feeding program. We are going to match counties who have a plan on school feeding program, shilling for shilling. And if we do that, we can actually feed 8 million children in our schools. And we can keep our children in school. They can concentrate in learning. We will increase our learning outcomes. We will increase our attendance in schools. We will increase their concentration, and we will increase outcomes from our schools if our children are attending class with a full stomach. That is what we want to do. And the greatest indignity we can do to our children is for them to come to school and fast by force because there is nothing to eat. Watoto wengi wanakosa kuja shuleni kwa sababu hakuna chakula nyumbani na hakuna chakula kwa njia nyingine yote. Mimi nataka niwashukuru. I want to thank in a very special way CIF. The fund has been outstanding. Tuwapigie makofi hawa watu jamani. Wamekuwa washirika wetu wakubwa. CIF, they have been our great partners. They have worked with us on this noble assignment of making sure that our children go to school, they stay in school because there is food in school. So you have my commitment as President of Kenya. You have the commitment of the Governor of Nairobi and many other leaders to work with your partnership to make sure that our children are not just in school, but they are being fed when they are in school. We will work together. Tunaelewana jameni? So watoto wetu wa hapa Roysambu mjue ya kwamba watoto wetu wote wa primary school katika Nairobi County watakuja shuleni, watapata chakula shuleni. County ya Nairobi watatoa pesa na national government, we will match shilling for shilling what the county of Nairobi will be giving so that we can have all our children in school. Tumekubaliana? Jambo la pili ni uongee juu ya Nairobi tena. Nairobi ndio tuko na shule chache zaidi. As a percentage of the population of Nairobi, we have the least schools than any other county in Kenya. Nairobi hii. Tuko na shule 204 katika Nairobi County. Mimi wakati nilikuwa mjumbe wa Eldoret North, nilikuwa na mashule 140. Just one constituency. Now, Nairobi with 17 constituencies is having the same number of schools with one constituency in another place. It is tragic. Watoto wetu wengi katika Nairobi County hawaendi shule. Watoto wengi katika Nairobi County wanaenda shule ambayo haina mpango kwa sababu there is no alternative. Mimi nataka niwaulize waheshimiwa wa Nairobi. Bwana Minister, nataka uketi chini na wabunge wa Nairobi tukubaliane vile tutajenga shule zaidi Nairobi County. Nimeongea na governor wenu amekubali. Amesema national government, and this is the offer I want to make to Nairobi County. We need to build an extra 6,000 classrooms. We need 6,000 classrooms because we need to double the enrollment of children in Nairobi County.
we need to double the number of children who are in class in Nairobi County. Mumesikia mwalimu mkuu wa shule hii amesema hapa darasa moja ambaye ingefaa kuwa na watoto 40 wako na watoto 110. So that congestion alone undermines the learning environment in a classroom. The congestion does not give an environment for our children to learn. So, mimi nataka niseme hivi. As national government, we are going to build a new 3,500 classrooms in Nairobi County. We are going to put there 3 billion shillings. Nataka tuelewane. Tuko pamoja? Over the next 3 years, we are going to put 3 billion shillings to build an extra 3,500 classrooms. Bwana Kamande, darasa moja ni shilingi between 800,000 and 850. Mtu akipitisha hapo ni ukora. So, na tutakubaliana. The ministry have done the mathematics. We know how much it costs to build a classroom. We want to build, the government of Kenya is going to build an extra 3,500 classrooms in Nairobi County for our primary school going children. I am asking the county of Nairobi, and I am happy the governor has agreed, that the county government of Nairobi, and I am happy the MCAs are here. The MCAs have committed that they will also build 1,500 classrooms in Nairobi County over the next 3 years. Tumekubaliana? Sasa nyinyi waheshimiwa, mimi nataka tuketi chini na nyinyi. Nyinyi pia, you must, Elachi, Ronald, wewe Kamande na wadosi wale wengine wako na pesa ya CDF ketini. Lazima tukubaliane na nyinyi, because these are the children of the people who you represent. We want to agree with you how many classrooms. I want you to sit down with the minister so that we agree. As we are building 3,500 classrooms and as the county is building 1,500 classrooms, how many classrooms are you going to build? So that all the children of Nairobi City can be in class like all the children of Kenya elsewhere in the Republic of Kenya. Tunakubaliana jameni? We are going to have a 3-year master plan on how to create enrollment. Tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wote katika Nairobi County wanasoma. Because at the moment, many kids are not in class, they are not in school, because there are no opportunities for them to learn in a proper school. So, nafikiri tumekubaliana. I want to ask all counties, what Sakaja is doing in Nairobi County, I want to ask all our county governors to participate in this program of school feeding. I made a commitment in our manifesto. I remember talking to this girl, Pongezi Sana Wawira, you are great. When I met you, I told you, this kitchen, we're going to work together. And I'm happy, Sakaja, you have lived up to that promise. So we will make sure that watoto wetu wote, watasoma, wako shuleni, ndio tuende mbele pamoja. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaambie watu wa Nairobi, katika ile mpango tuko naye, hii budget ambayo iko bunge inapitishwa leo, mimi niliwaambia Nairobi hapa, watu wengi wanaishi mahali ambapo hapafai. Watu wengi wanaishi katika slums, hakuna maji, hakuna choo, hakuna stima, hakuna barabara, mahali ambapo hapafai. Na wengi wa wabunge wenu hawa wamechaguliwa na watu wanaishi katika slum. Mimi nimesema hii slums tutaondoa. Tutajenga nyumba 1,200 kila mwaka katika taifa letu la Kenya. Tutajenga nyumba 1,200 ili tuondoe watu wetu kutoka mahali ambapo hapafai, ili tuweze kuwa na nyumba safi, iko na stima, iko na maji, iko na sewage, iko na mambo hiyo ingine yote. Na zaidi, katika ujenzi wa hiyo manyumba tunahitaji vijana 1,000,000 watakaofanya kazi pamoja na sisi.
Mimi nataka niulize, Nairobi iko shida ya ajira ama hakuna shida ya ajira? Si iko shida kubwa? Vijana wengi wako nyumbani, hawana kazi. Tumeweka mpango ya kuhakikisha ya kwamba katika ujenzi wa manyumba tutakuwa na watu ambao wanafanya factory huko kwa mabati, factory huko kwa simiti, factory za chuma, watu plumbers, masons, electricians, carpenters, watu engineers, quantity surveyors, architects. Hiyo dunia yote tutawakusanya, kila mtu afanye kazi, na hata watu wa jua kali tumesema watatutengenezea milango, madirisha na mambo yale mengine yote, ndio Kenya hii tupatikane ajira, kila mtu aweze kujisimamia. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi, si ni vizuri tujenge nyumba vijana wetu wapate ajira? Ama mnasemaje? Si ni vizuri tujenge nyumba hawa vijana wapate ajira, na tutoe watu yetu kwa slums waishi mahali pazuri? Sasa kama wewe ni mbunge umechaguliwa Nairobi, na wewe unapinga ati tusijenge nyumba, wewe umeajiriwa na watu wa Nairobi, unalipwa mshahara, wewe utaki watoto wao walipwe mshahara kama wewe, wewe utaki watu wa Nairobi waishi mahali pasafi vile wewe unaishi, wewe unataka wakae kwa slum, watoto wao waendelee kuhangaika barabarani. Wewe ni kiongozi ama wewe ni adui ya wananchi? Tuambiane ukweli. Yeah? Surely, which leader in this day and age will oppose a program that is going to give dignity to his voters, that is going to give jobs to the people who have given him a job, that is going to give decent livelihood for the people who have voted and pays for their salary? You cannot be a leader, you must be something else. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio mimi nilisema, mimi nangojea kuangalia mtu ambaye anasema anataka watu yake waishi kwa slum. Anataka vijana ambao wamemsaidia akapata ajira waendelee kuhangaika barabarani wasipate ajira. I am looking, huyo mtu tujua anakaa namna gani, na sijui kichwa yake ni mzuri ama iko kombo kiasi gani, ama ni aje ndugu zangu? Surely. Na nimesema vile vile katika hii budget tumesema vijana wetu ambao wanatoka Tibet, tunataka vijana waje wafanye kazi. Tumesema hata furniture, hii furniture inatengenezwa hapa Roysambu. Kuna watu wengine wanaenda kununua furniture China, wanaenda kununua furniture Marekani, sijui wanaenda kununua ati kitanda na hii kiti ya kukalia hapa unaenda kununua Marekani, na tuko na vijana hapa wanaweza kutengeneza furniture. Nimesema kwa hii budget wale watu wanaleta furniture kutoka nje watalipa ushuru kubwa sana, kwa sababu tunataka vijana wetu watengeneze furniture hapa nyumbani. Tuko na vijana wa kutosha, tuko na mbao na randa na hiyo ingine, watoto wetu hapa wafanye kazi. Ama mnasema mnataka tulete furniture kutoka nje? Kitanda ya kulalia hii inatengenezwa hapa Roysambu. Sio ni ujinga ama nini jameni? Si ni ufala mingi sana? Niwaulize, tumesema wale watu wanaleta simiti kutoka nje. Tuko na factory ambayo vijana wetu wanafanya kazi hapa Kenya. Niwaulize watu wa Roysambu, twende tulete simiti ya watoto wengine, watu wengine wanaajiriwa, tuwache watoto wetu wahangaike, na tunaweza kutengeneza simiti hapa nyumbani kwa factory yetu. Sijui kama tunaelewana. Factory ya chuma namna hiyo. Tumesema hii mambo yote, we want to work for our country and we want to work together. Na katika hii budget nimeweka pesa bwana Kamande ya watoto hawa wapate chakula lunch time. Wewe utaenda kupinga alafu si waende wabitishe hii budget tuendelee na kazi? Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Waende wabitishe ama wasibitishe? Alafu unasikia ati mtu analalamika ati sijui iko 3%. Sasa wewe hata kama 3% umeambiwa utoe, umebaki na 97%. Sio 97% ikutoshe. Wacha hii 3% tutafutie hawa vijana wengine ajira. What is the problem? Wacheni binafsi bwana. Hapana, wacheni hizo. Sijui kama tunaelewana. Alafu sasa unakuta wengine wanaendesha propaganda, wale wanapiga sijui kusupport finance bill, wamelipwa sijui milioni 1, sijui shilingi 2, sijui shilingi ngapi. Hiyo ni upuzi. Nobody, an intelligent person doesn't have to be
bribed or given anything to do the right thing. An intelligent person will do the right thing because it is the right thing. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja jameni? So I want to ask wale watu ambao wanapoteza wakati yetu. Sisi hatutaki kitendawili, sisi hatutaki sarakasi, sisi tunataka tufanye kazi, tuende mbele. Ama mnasemaje Nairobi? Mnasema tuende mbele ama turudi nyuma? Na mimi nimesema vile vile, hawa watu wanatuambia tuendelee kukopa pesa. Kenya tukope pesa mpaka sisi tukue bankrupt. Nyinyi mnataka tuendelee kukopa pesa? Sikutanye ushuru hawa wadosi watoe ile wako naye. Kila mtu atoe kitu bwana, wacheni maneno. Sisi tunapata mshahara, tutoe wananchi Kenya na isonge mbele. So mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we are going to be focused, we are going to work together, na nimewaambia hawa viongozi ya kwamba tunataka tushirikiane ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele pamoja, na tutashirikiana pamoja. Tumekubaliana? Ya mwisho, nimekubaliana na huyu gavana wenu ya kwamba mambo ya matibabu ni bottom up. Tunaanza na kijiji. Tumesema wale tunaanza matibabu na community health promoters. Wale watu 7,000 hapa Nairobi County. 7,000 and what? 7,460. Hawa community health promoters. Mimi nashirikiana na watu wa CIF kuwapatia equipment. Na serikali ya Kenya tutaweka pesa ya kulipa hawa watu tukiambatana na county. Sakaja atalipa pesa nusu, mimi nitalipa pesa nusu. Na hawa watu watafanya kazi katika kila kijiji. Kila nyumba 100 tutakuwa na community muuguzi. Mtu mmoja ambaye atakuwa anazunguka hapo, anapima pressure, anapima sukari, kama uko na homa, anapanga mambo yako, anakuambia hospitali ya kwenda ni hapa, usiende ile. Kama ugonjwa yako ni ile ya kwenda dispensary, atakwambia wewe enda dispensary. Kama ni shida yako ni ile ya kwenda kwa health center, atakwambia health center. Kama ni ile ya kwenda referral, atakusaidia uende referral. Ndio tusikuwe na msongamano, wewe kila mtu apate dawa. Na kama hata hahitaji wewe kwenda hospitali, pengine ni homa tu kidogo, atakupatia aspirin, wewe unamalizana na huyo, wewe unakaa nyumbani unaendelea na kibarua. Sijui kama sijui kama tunaelewana. Si ndio? Sisi tulisema tunaanza kule bottom up jameni. Yeah, so that is the plan. So na hiyo pesa yote iko kwa hii budget. Ile ya Sakaja iko kwa budget. Ile yangu iko kwa budget. Sasa nyinyi mnataka kwenda kupinga, mnataka hawa watu waendelee na ugonjwa ama mko na maneno gani? Hapana. Allergy please. Sijui kama tunaelewana jameni. So watu wa Nairobi, mimi sitaki kusema sana. Mimi niko na shughuli kidogo, niko na kazi nyingine, lakini nilisema hii ya chakula ya watoto liwe liwalo, mbele na nyuma, lazima nikuje mwenyewe ndio mjue ya kwamba we feel for our children. Our children are important. The education of our children is important, and the way to keep them in school is necessary. So asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Tutaonana hivi karibuni. Hii shule yetu hii, ngoja, hii shule yetu hii, mwalimu huyu amesema, shule yetu hii amesema watoto madarasa ni 30 something. Na watoto ndio hawa. Watoto ni 3,000 and what? 3,400. So Bwana Machogu, mimi nataka tujenge madarasa hapa ingine 30 classrooms. 30 classrooms. Sindio my friend? Tafuta contractor, tujenge hapa 30 classrooms. Ndio tupunguze watoto, badala ya watoto kuwa 110, at least turudishe wakuwe 50 hapo. Sindio? Na pengine watoto wengine wapate nafasi ya kuja hapa. So we are going to commit 25 million shillings ya kujenga those 30 classrooms, and they must be ready in the next 120 days. So tafuta contractor akuja afanye hiyo kazi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Watu wa Kanairo, watu wa Roysambu, asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you and God bless you.